বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য। প্রিয় দর্শক, কোভিড-19 বা করোনা ভাইরাস এমন এক অবস্থার মধ্যে আমাদের ঠেলে দিয়েছে যে এটিকে অন্তহীন এক অনিশ্চিত অবস্থা বলা যেতে পারে। পৃথিবী এক অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং এই লড়াইটা কেবল মৃত্যু ঝুঁকি থেকে বাঁচবার জন্যে বা স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য নয়। এই লড়াই এখন দাঁড়িয়েছে অর্থনৈতিক ঝুঁকি, সামাজিক ঝুঁকি, রাজনৈতিক ঝুঁকি সহ নানান ঝুঁকি মোকাবেলা করবার জন্যে। কবে এ থেকে পরিত্রাণ মিলবে সেটি কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারছে না। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হচ্ছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত কোভিডে আক্রান্তের সংখ্যাটা শূন্যে নেমে আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে কোভিড-19 সঙ্গে বসবাসের একটা উপায় গোটা পৃথিবীকে খুঁজতে হচ্ছে। নানা এইসব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে তৃতীয় মাত্রা আজকে দুজন অতিথি রয়েছেন। আমাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র থেকে যুক্ত হচ্ছেন ইউনিভার্সিটি অফ আলাবামা অ্যাট বার্মিংহামের প্রফেসর ডক্টর Akhlaque Haque. Dr. Akhlaque Haque studies the complex of social nature of the human enterprise as it relates to information technology uses in decision making, social justice and democracy. He investigates how technology is driving many of our decisions in public policy and administration. He is the author of Surveillance, Transparency and Democracy, Public Administration in the Information Age. His interest in understanding social inequality and surveillance of population, including public health outcomes, has led a series of research studies using geographic information system, that is GIS technology. Dr. Haque led the MPA program at University of Alabama at Birmingham as the director for more than 18 years. আমাদের সঙ্গে ভিয়েতনাম থেকে যুক্ত হচ্ছেন ম্যাক্সেফ Scheichenost. Max is a successful entrepreneur and investor. First company acquired by Google, invested in variety of industries in emerging markets. Moved to Southeast Asia in 2012 as a strong believer of the century of Asia. First to Singapore and now to Vietnam, appointed innovation envoy by the Austrian Federal Chamber for his contribution of connecting Austrian and Asian businesses. He's originally from Austria, grew up in Europe and studied in Vienna, Austria and Montreal, Canada. Worked in Berlin, Germany, Singapore and Ho Chi Minh City, Vietnam. He did invest in an e-commerce company in Bangladesh in 2011. Dr. Akhlaque Haque and Maxef Scheichenost, welcome to the program. স্বাগত আপনাদের দুজনকেই। ডক্টর Akhlaque Haque, আপনাকে দিয়ে একটু আলোচনাটা শুরু করতে চাই যে কি অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের এই মুহূর্তে করোনা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে, বিশেষ করে আপনি যেখানটাতে আছেন সেখানকার অবস্থাকে যদি ছোট্ট করে বলেন আমাদেরকে ভূমিকায়। অবশ্যই, থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি। এখানে আপনি জানেন যে আমেরিকাতে এখন 1.1 মিলিয়ন people have been affected and 65,000 deaths already. তো এখানে আলাবামাতে, এটা হচ্ছে সাউথ ইস্ট আছি আমরা, ফ্লোরিডার কাছে। এটা হচ্ছে আলাবামার সাইজটা আপনাকে বলি, এটা বাংলাদেশের অলমোস্ট সেম সাইজ, 52,000 স্কোয়ার মাইলস। সো অ্যাকচুয়ালি একটু ছোট বাংলাদেশ থেকে, যদিও এখানে বাংলাদেশের এখন দেখা যাচ্ছে যে কেস অ্যাবাউট 8,200 এর মতো, deaths 170. Alabama-te cases 7,158, our death দেখা যাচ্ছে 280 with the test 92,000 test করা হয়েছে। তো ডেথ রেট থেকে দেখতে গেলে অ্যাকচুয়ালি ইন্টারেস্টিংলি বাংলাদেশ আর অ্যাকচুয়ালি ডেথ রেট কম আলাবামা থেকে ইন টার্মস অফ দ্য কেসেস, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখানে ওয়াশিংটন মডেলের অনুযায়ী আমরা দেখব যে আলাবামাতে একটা মে 17 হয়তো দেখা যাচ্ছে যে একটা প্ল্যাটোতে চলে আসবে উইথ আ ম্যাক্সিমাম ডেথ অফ 300 পিপল। এটা কাইন্ড অফ আ মডেলের যেটা বলছে। তো যার জন্য গতকাল থেকে এখানে আলাবামাতে তারা কিছু শিথিল করেছে। এখন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আর ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং যেটাই বলেন, ওরা একটু ওপেন করে দিয়েছে, এখন রিটেল স্টোরগুলা খোলা। তো গতকাল থেকে এটা শুরু হয়েছে। তো দেখি এখন কি অবস্থা হয়। সো এই তো অবস্থা এখন
এখানকার আলাবামার। Max, as an entrepreneur, as a businessman, as a investor, how did you find the COVID-19 and how the coronavirus pandemic will impact the future of businesses as well as investments? Yes, so first of all, thank you very much for having me. I wish I could come back to Dhaka. It has been a while by now. To answer your question, it has a huge impact. So what we have seen is already, like for a number of businesses, we were in the midst of fundraising, and literally country by country, when they started to close its border, essentially all of the investments halted. So they stopped. And then on top of this is that then within the countries, there was like a different level of measures that have been implemented. Point in case in Singapore, we've got a business there like with 30 people. And now for 2 months, they're not allowed to enter the office. And there's a so-called circuit breaker. Similar to Vietnam, for 6 weeks, you were not allowed to leave your home. And this had like a big impact on small and medium-sized businesses. And so far I know that 270 have been infected and 219 have been held in Vietnam. And most importantly, no death has been declared due to the coronavirus until today. So could you please explain the situation in Vietnam and how do they manage these things? Yes. So to put things into perspective, Vietnam has 100 million people, and as of now, as you said correctly, there have been less than 300 cases. So what the Vietnamese government has done right from end of March, they've introduced like very strict containment measures, including if you've entered the country, you had to go for 2 weeks into quarantine. So I was like on the last plane entering Vietnam, where I was not sent into the centralized quarantine, but everyone else who has entered Vietnam between mid-March and mid of April had to go into 2 weeks of centralized quarantine. So that's the first thing. Secondly, the government made it mandatory from end of March onwards that everyone has to wear a mask if they leave the house. So this means they have like from day one stopped like the communal spread. Thirdly, the government has been very transparent and they've really mobilized the population to report on people that have been infected by COVID, but also they've traced exactly where each individual has been, on which flight, in which location, and they've really mobilized the population to report. So like there has been like a strong communal effect driven by the central government, but everyone in the country has supported. And as the Prime Minister of Vietnam said it, it's a war. It's a war against COVID. And Vietnam has really treated it as a war-like situation. ডক্টর আকলাক হক, আপনি একটু আমাদেরকে বলবেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো এত বড় শক্তিশালী, এত অর্থনৈতিকভাবে এত সমৃদ্ধ একটা দেশ থেকে শুরু করে পৃথিবীর মহাশক্তিধর দেশগুলো কিংবা আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো, সবগুলো দেশের সরকারকে আমরা দেখলাম যে তারা জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে উদাসীন। কেন এই উদাসীনতা একটু আমাদেরকে বলবেন? কারণ আমরা জানি যে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টা আসলে একেবারেই সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং সেই সঙ্গে আমি একটু আপনার কাছে জানতে চাইবো যে ইজ দেয়ার এনি রিলেশন বিটুইন দিস প্যান্ডেমিক অ্যান্ড গভর্নেন্স, ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড ডেমোক্রেসি? গণতন্ত্র বা সুশাসন বা জবাবদিহিতার সঙ্গে, স্বচ্ছতার সঙ্গে প্যান্ডেমিকের কোনো সম্পর্ক আছে কি না? অবশ্যই আছে। ইনফ্যাক্ট governance without transparency in this pandemic will do more harm to democracy. বলতে চাচ্ছি যে গভর্নমেন্ট এর কাজ হচ্ছে, যদি এখানে গভর্নমেন্ট ট্রান্সপারেন্ট না হয় তাহলে গভর্নমেন্ট উইল লুজ দ্য ট্রাস্ট অফ দ্য পিপল। একটা ডেমোক্রেসি চলতে পারে না যদি if they lose the trust of the people. So এখানে গভর্নমেন্টকে ওপেন হতে হবে, গভর্নমেন্টকে তাদের এক্সপেকটেশনটা বলতে হবে সিটিজেন্সদেরকে যে আমরা কোথায় যাচ্ছি, কোথায় আছি, এটার ভবিষ্যৎ কি, প্যান্ডেমিকটা কোথায় যাচ্ছে। এখন আমরা যেটা যুক্তরাষ্ট্রে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা ইন্টারেস্টিং সিচুয়েশন। গভর্নমেন্টের কাজ হচ্ছে to get as many votes as possible to satisfy the people's needs. কিন্তু এখানে যদি আমরা দেখি পাবলিক হেলথের কাজ হচ্ছে to actually decrease the number
of deaths to this pandemic. তো এখন এই গভর্নমেন্টের একটা রোল আর পাবলিক হেলথের আরেকটা রোল, সো there is a clash between these two entities. এখন আমরা দেখি যে সিটিজেনদের কি অবস্থা। সিটিজেনদের অবস্থা হচ্ছে ইটস দি Darwin's rule of the survival of the fittest. আপনি যদি দেখেন, আমি যদি এটাকে এইভাবে এক্সপ্লেন করি যে যেই সব লোকেদের রিসোর্সেস আছে, যাদের সক্ষমতা আছে এই আইসোলেশন যেটাকে বলেন, ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং করা, যারা আইসোলেটেড হয়ে হ্যাভ ইনাফ রিসোর্সেস টু সাস্টেইন দেমসেলভস ফর আ লং পিরিয়ড অফ টাইম, কিন্তু এটা হচ্ছে they are surviving because they are fit to survive, right? ওখানে আরেকটা গ্রুপকে দেখতে পাচ্ছি যারা দিন আনে দিন খায়, যেটাকে আমরা বলি মধ্যবিত্ত লোকরা, যারা তাদের অবস্থাটা হচ্ছে যে they are trying to survive, and তারা গভর্নমেন্টকে দেখছে যে তারা গভর্নমেন্ট is against them because they are trying to enforce people as the police, right? তারা কাজ করতে পারছে না, তারা তাদের জায়গায় যেতে পারছে না, এখানে একটা কনফ্লিক্ট হয়ে যাচ্ছে। এখন গভর্নমেন্ট চাচ্ছে ভোট, তো সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যেই আমরা দেখতে পারি, পার্টিকুলারলি উইথ ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, দে আর ট্রাইং টু স্যাটিসফাই তাদের যে ভোটের যে কনস্টিটিউয়েন্সিটা, দে আর অ্যাকচুয়ালি মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকরা, লোয়ার ওয়ার্কিং ক্লাসের গ্রুপটা, তারা চাচ্ছে যে গভর্নমেন্ট এটাকে ওপেন করে দিক, and গভর্নমেন্টও সেটা ভোটের জন্য তারা বলছে যে লেটস গো দ্যাট রাউট, কিন্তু তারা করতে পারছে না because of the fear of increasing the number of deaths. তো এই সিচুয়েশনটাকে বুঝতে হবে যে আমরা কিভাবে গভর্নমেন্টটাকে আমরা দেখছি একটা এনিমি হিসাবে, বিকজ দে আর নট লেটিং পিপল আউট, আবার ওদিক থেকে পাবলিক হেলথ দেখছে যে মানুষকে ভিতরে রাখতে হবে, তো একটা ইকোনমিক ক্ল্যাশ উইথ পাবলিক হেলথ ডিজিজ। তো সেখানে আমি এই জিনিসটাকে বুঝতে হবে যে we need to find out a middle ground, and এই middle groundটা আমেরিকাতে যেহেতু এটা একটা ফেডারেলিস্ট স্টেট, এখানে এক একটা দেশ, এক একটা রাষ্ট্র, কি বলে ওটাকে আপনার স্টেট, এর নিজেদের ইন্ডিপেন্ডেন্সটা ওরা বজায় রাখতে চেষ্টা করছে। কিছু কিছু স্টেট চাচ্ছে যে তারা যত মিনিমাইজ করতে পারে ডেথ, আবার ওদিক থেকে কিছু কিছু স্টেট বলছে যে আমরা ডেথ লেটস ট্রাই সামথিং ডিফারেন্ট, আবার সোশ্যাল আইসোলেশনটাকে একটু রিল্যাক্স করে আমরা ইকোনমিটাকে যদি বুস্ট করতে পারি, ওখানে আমাদের সিটিজেনদের সাপোর্টটাও থাকবে, একদিক দিয়ে আমরা হয়তো এদিক দিয়ে কিন্তু ডেথটাও মিনিমাইজ করতে পারবো। তো দিস ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যাকচুয়ালি আ ডিলেমা, and গভর্নমেন্টকে দেখা যাচ্ছে যে দ্য গভর্নমেন্ট ইজ ট্রাইং টু ব্যালেন্স দিস অ্যাক্ট অফ মেনটেনিং, মিনিমাইজিং দ্য নাম্বার অফ ডেথ, এট দ্য সেম টাইম ট্রাইং টু ওপেন দ্য ইকোনমি। তো আপনার যে প্রশ্নটা ছিল অ্যাকচুয়ালি যে ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড ডেমোক্রেসি কি, হাউ দে আর রিলেটেড ইন দিস কেস, আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু বি ভেরি ট্রান্সপারেন্ট উইথ দ্য সিটিজেন্স, আদারওয়াইজ দে উইল লুজ দ্য ট্রাস্ট অফ দ্য পিপল। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ট্রাস্টটা, অ্যাকচুয়ালি ইট টেকস টাইম টু অ্যাকচুয়ালি গেট দ্য ট্রাস্ট অফ দ্য পিপল, রাইট? তো যত গভর্নমেন্ট, যেহেতু এটা আমরা we have very limited knowledge about this disease, we have to be open to the people as to how it is going to spread and what are the expectations of the government. Government-এর প্ল্যানিংটাকে জানাতে হবে, গভর্নমেন্ট কতটুকু সক্ষম এটাকে হ্যান্ডেল করতে, এটাকে ওপেনলি বলতে হবে, তাহলে লোকরাও বুঝবে যে অ্যাকচুয়ালি গভর্নমেন্ট এটাকে কত সিরিয়াসলি নিচ্ছে আর কতটুকু এদেরকে হাইড করছে। যখন সিটিজেন জানতে পারবে যে আমরা আসলে এটার সত্যিটা, ট্রাস্টটা নাই, তখনই অ্যাকচুয়ালি it will be more dangerous to the government than what we might expect out of this situation. Max, Vietnam spends only 7.8% of its GDP in healthcare. That is surprisingly below average. What is the secret to Vietnam's COVID-19 response success with limited resources? Do you think other developing and emerging countries should follow Vietnam's effective strategy to constrain the COVID-19 outbreak? Yes, so to give also here perspective, my family is still in Europe, and I grew up like in
democratic environment and government. And countries such as Vietnam, similar to Singapore, which is seen as an autocratic government, they have implemented very strict measures from the beginning, and they've been heavily criticized by the global political environment for why are they implementing so hard and strict measures so early on. And now the impact, if you have a look on the development of the COVID infections and the number of deaths, has shown that the countries who have acted early on with strict measures, they have come out of this comparatively with minor damage. So I'm talking purely from a health point of view, not from an economic point of view, because I think the economic point of view is like a very different story. But coming back to Vietnam, the government, they don't have funds they can invest in their healthcare system. Just also to give you a comparison, the government was only able to commit $4 billion for 100 million people to stimulate the economy. Obviously, if you calculate it per capita, this is not that much compared to like the US, which is now putting like trillions of dollars into the economy. So what the governments here in Southeast Asia have done well is they've realized this is a global pandemic crisis which need like a strong centralized government to implement certain measures, and like what countries such as Singapore and Vietnam has shown is that the public health good is above like the individual person, and compared like to other countries in Europe where my family is based in Austria or my friends in Germany, they have acted very slowly, although it was apparent that we are entering like a very serious situation. And now if you have a look on the development, countries, is it China, Singapore, South Korea, Vietnam, they really have managed to flatten the curve very early on. Max, as you know, the country has provided universal health care, and 87% of the Vietnamese population is covered by social health insurance. But out-of-pocket payment accounts for about 41% of total health expenditure. Do you think the government should be more careful regarding public health issues? So I cannot, unfortunately, speak for the government. What I can say is that here the population is very supportive. So although, like, if you look purely on the numbers, yes, there's not enough funds invested into the public healthcare industry, but the setup is that the communal element is very strong. So you support your neighbors, you support your friends. And what we have seen now in the midst of this crisis, how big communities have developed to support each other. So it started with hospitals in Saigon. They've provided free healthcare service. The government have provided free rice. So there were literally rice machines in the cities and in the small towns where people were able to get free rice. So although from a macro perspective, there are not a lot of funds provided, the people here, they've been very supportive to each other. And I think this is something what other countries can definitely learn from, of how as a country together, you can fight in such a crisis moment. ডক্টর আকলাক হক, আপনি আমাদেরকে বলবেন যে এই প্যান্ডেমিক আসলে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করছে বা আমাদের সমাজে, আমি আমাদের বলতে বাংলাদেশের সমাজ বোঝাচ্ছি বা অন্যান্য দেশের, আপনি যেভাবে আলোচনা করতে চান, পলিটিক্সকে কিভাবে প্রভাবিত করছে, ইকোনমি নিয়ে আমরা সবটা প্রতিদিনই আলোচনা করতে হচ্ছে, এবং গোটা পৃথিবী সবচেয়ে শঙ্কিত সেই জায়গাটাতে, এবং ওভারঅল ডিপ্লোমেসি বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কি ধরনের মাত্রা যোগ করবে বা কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করবে, পজিটিভ আর নেগেটিভ? এটা একটা টেস্ট, এভাবে বলবো যে আমরা দেখছি যে এটা একটা, যেহেতু এটা সবাইকে এফেক্ট করেছে, এখন গভর্নমেন্ট এটাকে কিভাবে ডিপ্লোম্যাটিক্যালি হ্যান্ডেল করছে, দ্যাট ইজ দ্য এসেন্স অফ, আই থিঙ্ক, হাউ ডেমোক্রেসি উইল অ্যাকচুয়ালি ফলো আপ আফটার দ্য প্যান্ডেমিক ইজ ওভার। এটা বলতে বোঝাচ্ছি যে আপনি দেখেন যে
পাবলিক হেলথ অফিসাররা যারা মানুষের হেলথ নিয়ে স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে, they are now actually a diplomat in the sense যে ওরা জানে না যে এটার অ্যাকচুয়ালি কি ফলো আপ হবে ফিউচারে, ভবিষ্যতে এটা কি হবে। তখন তারা এটাকে যখন এটা সম্বন্ধে কিছু বলতে যাচ্ছে তখন তারা they are very cautious and they're making sure যে সিটিজেনরা এখানে যেন ভয় না পায়, ভয় পেয়ে এমন কিছু ড্রাস্টিক মেজার করে যেখানে ইকোনমিটা আবার ইম্প্যাক্টেড হবে। তো এখন দেখেন পাবলিক হেলথ অফিসাররা they are becoming sort of a public health diplomatic officers, আর যার জন্য এই পলিটিক্স আর পাবলিক হেলথ এখন এক হয়ে গেছে because in order to protect democracy. So this is a very interesting situation যে আপনি যে প্রশ্নটা যেভাবে করলেন যে ডিপ্লোমেসি and পলিটিক্স কিভাবে জড়িত, আর এখন দিস ইজ এ গ্লোবাল প্যান্ডেমিক, যার জন্য এখানে একটা দেশকে আমি আলাদা করে দেখলে হবে না, আমাকে দেখতে হবে যে অন্যান্য দেশগুলা কিভাবে এই জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করছে, অন্যান্য গভর্নমেন্টরা কিভাবে হ্যান্ডেল করছে। এখানে আপনি বলতে পারবেন না যে কোনো একটা দেশ এখানে বেটার ভাবে এটাকে ডিল করতে পেরেছে unless they have trampled democracy. মানে in other words আপনি ডেমোক্রেসি এটাকে যদি আমি সেন্ট্রাল কন্ট্রোল করে পিপল মানুষকে যদি কোনোভাবে কন্ট্রোল করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমি এই প্যান্ডেমিকটাকে কিছুটা মানে শিথিল করা সক্ষম হবে, টু মিনিমাইজ দ্য ইম্প্যাক্ট। কিন্তু যেখানে ডেমোক্রেসি আছে সেখানে দেখবেন এই প্যান্ডেমিকটা কন্ট্রোল করা ইজ গোইং বি ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট, কারণ পিপলের এক একজনের মত এক এক রকম, এক একজন এক একভাবে এটাকে ডিল করবে। যার জন্য আমরা একটা ভাবে এটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি বাই টেলিং দ্য ট্রুথ ফ্রম দ্য মেডিকেল পয়েন্ট অফ ভিউ, যে অ্যাকচুয়ালি এটা কি হতে পারে, কিভাবে আমরা ভ্যাকসিন ডেভেলপ করতে পারি, আর কোন কোন জিনিস আমরা জানি যে এভিডেন্সে দেখা যাচ্ছে যে এটা অ্যাকচুয়ালি মিনিমাইজ করে। ফর এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাই যে এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং অ্যাকচুয়ালি somehow works. It actually works because people are away from this disease. So so this is the only thing that they have a good control of. তো তাছাড়া অন্যান্য জিনিস আমরা জানি না এই সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত, যার জন্য আপনি দেখবেন যে নতুন নতুন সব জিনিসপত্র আবিষ্কার হচ্ছে, যে দেখা যাচ্ছে যে এই ডিজিজ হাঁচি দিলে হয় না, কিংবা এটা শুধু টাচ থেকে হয়। এইসব নতুন নতুন জিনিসগুলো আমরা দেখি যে it is having more impact than actually what government might say. So evidence is very important, science is very important, আর আমরা এখন সায়েন্সকে আমরা somehow will have to diplomatically tell the people, দেখো তোমরা এই জিনিসটাকে বুঝতে চেষ্টা করো যে from the point of view যেহেতু আমরা এই জিনিসটা unknown, এটা আমাদেরকে কিভাবে হার্ট করবে, কিভাবে আমাদেরকে এটাকে প্যান্ডেমিকটাকে কমানো যাবে, এটা যেন ডেমোক্রেটিক্যালি কিভাবে হ্যান্ডেল করা যায়, যেন পিপল যেন আমাদের সায়েন্সের সাইডে থাকে, নট এগেইনস্ট সায়েন্স। এটা আমাদের গভর্নমেন্টকে ডিপ্লোম্যাটিকলি হ্যান্ডেল করতে হবে। I hope I'm able to explain. জি, আপনি চমৎকারভাবে এক্সপ্লেইন করেছেন। ম্যাক্স, according to different international organizations and different media sources, the Vietnam may suffer a loss of up to $3.7 billion. GDP will decrease by 2.7%, exports will decrease by around 25%, foreign invested enterprises have postponed investing capital, 3,000 businesses have closed. The COVID-19 epidemic will result in an estimated loss of $7 billion for Vietnam's tourism. Has the COVID-19 pandemic caused a great crisis in the Vietnamese economy? So what I can tell from the streets here, people are very positive. People are very optimistic. So what we have seen is like a very fast rebound. So people are outside, people are spending money, and like
the Vietnamese people, they are known to be very resilient. So I strongly believe that Vietnam is one of the countries who will strongly get out of this crisis, because first, with the US-China trade war that has happened and which will continue, companies will have to move their production, and Vietnam is one of the big beneficiaries of this one. Secondly, people in Vietnam, they're not looking back. So although like thousands of businesses might have closed now, there will be a lot of new business opportunities, and we can see it already now. Is it online or is it also on the streets, where like a lot of new shops have opened up? So I strongly believe that the Vietnam as a country and the Vietnam business, they will emerge out of it stronger. Has it hit the economy? Yes. So Vietnam will not grow by 8-7% GDP. But the IMF just said, like, Vietnam is one of the very few countries globally, and specifically in Southeast Asia, which will still record positive growth in 2020. Since China, Japan and US are Vietnam's largest trading partner, moreover, Vietnam relies on China for about 30% of its imports, and the US market contributes 45%, that is $15 billion in export value. How is the COVID-19 situation going to have a greater impact on import and export demand? Is it possible to compensate for COVID-19 effects within months or year? So realistically, it will take years because there has been like a 6 to 8 weeks complete standstill of the economy. And this is just like a fact. What we have seen is that Vietnam has opened up very fast. They've provided a lot of medical support to the countries within Southeast Asia. But even just last week, a test kit that was produced here in Vietnam has received the approval for Europe. So they've sent already tens of thousands of COVID-19 test kits to Europe. And Trump just showed like last week on Twitter that more than 500,000 masks have been sent from Vietnam to the US. So yes, we will see an uptick, but it will take definitely months, if not years, to get back to the pre-COVID economic situation. ডক্টর হক, আমরা যে পরিস্থিতির কথা আলোচনা করছি, যে অচলা অবস্থা, অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে গোটা পৃথিবী, আপনার কি ধারণা যে টেকনোলজি আমরা কতটা এখানে ভূমিকা রাখতে পারবে এই পরিস্থিতির উন্নয়নে, এবং টেকনোলজির ব্যবহার আসলে এখানটাতে কতটা করা হচ্ছে বা যাবে বলে আপনি মনে করেন, সব মিলিয়ে? অ্যাকচুয়ালি এই প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য সেন্স যে টেকনোলজি উইল আনলক দ্য লকডাউন। ওইভাবে যদি দেখেন যে এখন আমরা একটা সামাজিক জীব, we are social people, right? আমরা humans cannot live without a society, and এই সোসাইটিটাকে একটা জিনিসই আমরা এক করছি, which is technology is bringing people together, virtually হোক, যেভাবেই হোক, without WhatsApp বলেন, Facebook বলেন, Twitter বলেন, Snapchat, WeChat. I mean, these are technologies that are bringing people together. এই জিনিসটা একটা very important, একটা critical, একটা human aspect. এটা যদি না থাকতো, আমার মনে হয় টেকনোলজি যদি এই পর্যায়ে না থাকতো, এটা যদি আপনার মনে করেন 1917 প্যান্ডেমিক ফ্লু হতো, you would have seen much more serious public health hazard. যেহেতু এই আইসোলেশন থেকে অনেক রকম প্রবলেম হতে পারে, so technology এখানে of course is helping tremendously, right? সেকেন্ড হচ্ছে যে এই টেকনোলজি আমাদেরকে হেল্প করছে ইনফরমেশনের দিক থেকে। এখন আমরা ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি বলতে পারছি কোথায় এটা হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, এই আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারছি ক্লাস্টার অফ গ্রুপ অফ পিপল যারা এখানে মাচ মোর ভালনারেবল দেন পিপল হু আর মেবি who are surviving because they have much fit health-wise, but even they have more resources. The technology এখানে আইডেন্টিফাই করতে পারছে কারা এটাতে সক্ষম হবে সার্ভাইভ করতে। So two things. The third is technology এখন has helped to trace people, and in China, in South Korea in particular, to actually, because
ওখানে প্রাইভেসি লস গুলা একটু লিমিটেড ইন দ্য সেন্স যে আমরা গভর্নমেন্ট took over some of the privacy rights and সেখানে গভর্নমেন্ট তাদের ইনভেসিভ কিছু টেকনোলজি ইউজ করে তারা ইনফরমেশন গুলো নিয়েছে যাদের এই রোগটা হচ্ছে কোভিড-19 যারা এফেক্টেড তাদের থেকে ইনফরমেশনটা নিয়ে তাদেরকে ট্র্যাক করছে ট্রেস করছে and technology is helping to minimize that ওটা সক্ষম হয়েছিল কিন্তু এটা কি সব দেশে কি সক্ষম হবে we don't know আমেরিকাতে এটা সক্ষম হওয়া খুবই ডিফিকাল্ট বিকজ আমেরিকাতে the human rights laws privacy laws গুলা এখনো শিথিল করা সম্ভব না unless Congress takes some actions এটা লার্জ একটা সুদূর প্রসারী একটা ইমপ্লিকেশন আছে সেটা আমার মনে হয় বলা উচিত সেটা ধরনের একটা ক্রাইসিস দেখা যায় যেমন 9/11 একটা ক্রাইসিস হয়েছিল তখনই কিন্তু দেখা যায় যে প্রাইভেসি লস গুলো শিথিল করা হয় শুধু টেকনোলজি ক্যান টেক ওভার সর্ট অফ একটা ইনভেড করে হিউম্যান প্রাইভেসি এখন আপনি দেখবেন যে এটা কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে এটা এখন পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড উই উইল সি some of the privacy will be taken away in order to minimize the impact of this COVID-19 so technology আপনি একদিক থেকে সাহায্য করছে আমাদের কি মেইনটেইন করার জন্য আমাদের সোসাইটি আর এদিক থেকে আমাদের we have to give away some of our rights in order to minimize the impact of the pandemic অনেকটা 9/11 এর পরে যা হয়েছে তার একটা পুনরাবৃত্তি বলা যেতে পারে একটু আরো বৃহত্তর ফর্মে আরো বৃহত্তর Max, Vietnam government announced a credit package of more than 11 billion USD, along with tax breaks of up to $2 billion, $1.1 billion available to pump liquidity into the economy, dealing $974 million in taxes from businesses in agriculture, textiles, footwear, automotive, aviation, electronics, food processing and tourism sectors, dealing $129 million in income taxes and value-added taxes, dealing $194 million in land use fees. Can Vietnam manage COVID-19's big economic fallout through these initiatives? Realistically, it is to be seen what is the economic impact in the mid to long run. In the short term, it will definitely help the economy here in Vietnam. But as you said correctly, so Vietnam is highly dependent on international trade. So Vietnam will depend on that other countries start to open up again. And for example, Samsung has one of the biggest factories here in Vietnam. And there's like a big hope now that more factories will move out of China to Vietnam. So there are rumors that Apple is opening a new factory here. But what the government is providing now will help in the short run. But in the long run, Vietnam will need other countries to open up so like that international trade can flourish again. Max, COVID-19 is going to change the social order as well as world order drastically, dramatically. How COVID-19 situation can impact Vietnam's international political and or geopolitical framework? So my perspective is that Vietnam and especially the Vietnamese government, they've done an excellent job of handling the crisis, as I said, with implementing very early on strict measures, very transparent communication. Also, they've used like a lot of new technology for tracing, for reporting. And now what the Vietnamese government is trying to do, and I think they're doing it successfully, is to help other countries. So by helping is with what are the success stories? What has worked here? In Vietnam, we have like a lot of factories. So how can Vietnamese factories produce now more masks, more test kits? And Vietnam, although like with very limited means, have tried to support other countries, and even like Vietnam, as a token of solidarity, have donated $50,000 to WHO.
obviously compared to what the US is paying yearly, it's only a very small token. But given the developing stage where Vietnam is, I strongly believe that it has shown that it really wants to play a positive, active part post this crisis. And analysts say that Vietnam's turbulent relationship with China influenced its response to the outbreak. Do you think so? I think, and I wrote like a post about it, is Vietnam has managed the situation very well. So Vietnam is sharing the border with China, and although it's sharing the border with China, there have been less than 300 cases here in Vietnam, and not so different to how Trump is doing it. In Vietnam, they are not blaming China for anything. They are taking the situation seriously and acting locally, whereas I find it unfortunately sad to see how other governments try now to blame China for it, whereas we have to understand that this is a global crisis, and just closing borders is not enough. So what happens in one country will have an impact on the other country. And Vietnam is taking here a very practical approach, and also like more a forward-looking approach. ডক্টর আকলাক হক, আমরা একেবারে শেষ প্রান্তে ছোট্ট করে যদি আপনি আমাদেরকে বলেন যে অনেকেই মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বা অন্যান্য ক্ষেত্রে যারা বিশেষজ্ঞ আছেন যে আমরা একটা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রবেশ করলাম, উই আর এন্টারিং ইন নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার অ্যান্ড দিস ইজ আ নিউ নর্মাল। আপনার কি মনে হয়? আমি বলবো যে this global crisis actually is putting us in a new world disorder. এটা বলতে হিস্ট্রি থেকে আমাদের কিছু লেসন, আমাদেরকে ইতিহাস আমাদেরকে কিছু শেখাচ্ছে। ফ্রম যে প্যান্ডেমিক 1970 যে স্প্যানিশ ফ্লুটা হয়েছিল, এটাকে স্প্যানিশ ফ্লু বলা হয় নট বিকজ স্পেন ওয়াজ রেসপন্সিবল ফর এনিথিং, ইটস জাস্ট এটা হিস্ট্রি আছে। কিন্তু আমি পয়েন্টে যাচ্ছি, দ্য পয়েন্টটা হচ্ছে যে এখানে there will be a rise of nationalism. এখানে যারা এটার সাথে অ্যাসোসিয়েট ছিল, এটা একটা এনিমির সাথে যখন আপনি অ্যাসোসিয়েট থাকেন, সো এনিমি ইন দিস কেস ইজ দ্য ডিজিজ। সো যারা এখানে একটা স্কেপগোট খোঁজা হবে যে কারা এই ডিজিজের জন্য রেসপন্সিবল, রাইট? সো এখানে এখন বলা হচ্ছে চায়না ইজ রেসপন্সিবল অন দ্যাট স্টাফ, ওটা তো আছেই, কিন্তু দেখা যাবে যাদের যারা এটাতে বেশি এফেক্টেড হবে তাদেরকে আমরা সরিয়ে দিব, ইন দ্য সেন্স যে ওদেরকে আমরা স্টিগমাটাইজ করা হবে, ওদেরকে দেখা হবে যে হাউ ক্যান বি অ্যাভয়েড দিস পিপল। এখানে the world order will be how to separate people who are the part of this group and how people who are away from this group. এখন আপনি দেখেন যে ফেব্রুয়ারি মাসে ইউএসএ আনএমপ্লয়মেন্ট ছিল 3.5%, আর এখন দেখা যাচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু গোল্ডম্যান স্যাক্স the unemployment by the end of this year will be 15% in the US. এখন unemployment rise is the highest inequality in the history of the world. এখন আমি সবচেয়ে ইনকাম গ্যাপ খুবই বেশি। এখানে একদিক থেকে এখন দেখা যাবে there will be a turmoil, there will be a pandemic will create a serious disturbance in the economy which will cause people to actually corner themselves. ওরা এখন নিজেদেরকে নিয়ে সেলফ ইন্টারেস্ট হয়ে যাবে। will be a rise of nationalism and democracy will be trampled in the name of this pandemic. আমি যেটা আগেও বলেছি, আপনার ডিজিটাল সার্ভেলেন্স থেকে শুরু করে এগুলা আপনার ইম্প্যাক্ট হবে ডেমোক্রেসির উপরে। So this is the economy is having an impact on democracy due to this pandemic. Thank you so much indeed, Dr. Akhlaque Haque and Max F. Scheichenost. Thank you very much. Thank you for being with us.
দর্শক, আমরা কথা বলছিলাম কোভিড-19 এবং করোনা ভাইরাসের নানান প্রভাব প্রতিক্রিয়া নিয়ে। আমরা আমাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এবং ভিয়েতনাম থেকে দুজন অতিথি যুক্ত হয়েছিলেন। সব কথার মূল কথা ওনারা যেটি বলবার চেষ্টা করেছেন সেটি হচ্ছে যে এটি স্পষ্ট প্রমাণিত যে পৃথিবীর কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে প্রায় অধিকাংশ দেশই জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে উদাসীন, এবং এখন যারা টিকে যাচ্ছেন, বেঁচে যাচ্ছেন, তারা আসলে ওই যে সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট, যার সক্ষমতা বেশি নানান ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে, আর্থিকভাবে, তিনি আসলে টিকে যাবেন বা বেঁচে যাবেন। এবং এটা একটা গ্লোবাল প্যান্ডেমিক, যেহেতু ওনারা মনে করেন যে পারস্পরিক সহায়তা ছাড়া আসলে এ থেকে উত্তরণের কোনো উপায় নেই। টেকনোলজির ব্যবহার নিঃসন্দেহে এখানে বাড়বে, কিন্তু সেটি একই সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন অগ্রগতি সাধন করবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিপদও ডেকে আনবে, বিশেষ করে মানুষের স্বাধীনতা সহ অন্যান্য প্রশ্নে। এবং এই প্যান্ডেমিক ওনারা মনে করেন যে গণতন্ত্রের জন্য একটা বড় পরীক্ষা হয়ে দাঁড়াবে, এবং সরকারগুলোকে আরো অনেক বেশি স্বচ্ছ হতে হবে, অনেক বেশি জবাবদিহিতা তাদের মধ্যে থাকতে হবে। সেটি যদি নিশ্চিত না করা যায়, তাহলে তাদের সঙ্গে তারা জনগণের আস্থা হারাবেন, এবং জনগণের এই আস্থা হারানোর মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে, সরকারগুলোর মধ্যে, রাষ্ট্রগুলোতে নানান নতুন নতুন সংকট তৈরি হবে, যে সংকট আসলে পৃথিবীর জন্য এবং দেশ হিসেবে বিবেচনা করলে নানান দেশের জন্য খুব সুখকর কিছু হবে না। এবং সব কথার মূল কথা ঘুরে ফিরে ওই কথাই যে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এগুলো নিশ্চিত করতে হবে, সমাজকে আরো বেশি গণতান্ত্রিক করে তুলতে হবে। তাহলে এই ধরনের সংকট মোকাবেলা অনেক সহজতর হবে। দর্শক, আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।